Hello everyone, welcome to Master Azerbaijani Word of the Day. Yesterday we learned how to say fruit, which is meyve. Today's word is tərəvəz. Tərəvəz. Tərəvəz is vegetable or veggies. Let's see some phrases. Fresh vegetable, to eat vegetable, to chop veggies. Let's see what do they sound like in Azerbaijani. Təzə tərəvəz. Təzə means fresh or new. Since this is something edible, we're going to be using fresh vegetable. TÄRÄVÄZ yemək. Remember the word yemək? It can mean food or to eat. In this case, to eat. To eat vegetable, TÄRÄVÄZ yemək. TÄRÄVÄZ doğramaq. Doğramaq is to chop. To chop veggies. Let's use this in some sentences now. Mən bazardan təzə tərəvəz aldım. İndi onları yumalıyam. Ben aldım. Fresh vegetables, təzə tərəvəz, from the market, bazardan, bazar, market, from the market, bazardan. İndi, now, onları yumalıyam, need to wash them. Wash what? Tərəvəzləri, the vegetables. Let's use another sentence. Uşaqlar hər gün tərəvəz yeyirlər. Ən azı yeməlidirlər. The children eat vegetables every day. At least they should. The child, uşaq. The children, uşaqlar. Uşaqlar means them, right? That's why we are saying yeyirlər. Yeyir, eats. Yeyirlər, they eat. Hər gün, every day. Ən azı, at least. Yeməlidirlər. They should. Yeməlidir, he or she should. Yeməlidirlər, they should. Now, uşaqlar hər gün tərəvəz yeyirlər. Ən azı yeməlidirlər. That was today's word tərəvəz. You can use it some fun ways. While tərəvəz eating is not my favorite part of the food, I try to get through it with some courage and squeeze of lemon. That's my dad joke use. Thanks for watching, everyone. Make sure you check masterrosofia.com until you come back tomorrow for a very fresh new word. Cheers.